नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. Today we are going to discuss the next point is sexual reproduction in animal. आपला बघा दुसरा टॉपिक चालू आहे 12वी न्यू सिलेबस बायोलॉजीचा. मी प्रोफेसर बंडगर अमोल बाळासाहेब. टॉपिकचं नाव आहे आपल्या रिप्रोडक्शन इन लोअर अँड हायर ॲनिमल्स. Last lecture we have already studied the introduction, that is the definition of reproduction, then asexual reproduction, then sexual reproduction definition, and also we already studied asexual reproduction in animals method. First gemule formation, second budding, and third regeneration. So today we are going to discuss sexual reproduction in animals. The first upon question arises in our mind कि what is mean by sexual reproduction? लैंगिक प्रजनन म्हणजे काय? Sexual reproduction म्हणजे नक्की काय? तर it is the process which involves formation of offspring by the formation and fusion of gametes. बघा definition काय sexual reproduction? It is the process which involves the production of offspring by the formation and fusion of gametes. बघा definition काय की रिप्रोडक्शन मध्ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये नवीन जे इंडिव्हिज्युअल तयार होतात ते कशामुळे होतात? लैंगिक पेशी तयार होऊन आणि त्यांच्यामध्ये फ्युजन म्हणजे संयोग होऊन जी प्रजनी तयार होते, अपत्य तयार होते, त्याला लैंगिक प्रजनन असं म्हणलं जातं, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. नाउ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज अनदर वर्ड इज एम्फीमिक्सिस. So what is mean by amphimixis? It is also called amphimixis. Amphim is both and mixis means mixing together. But what both the parents and the parents, both the parents of the gametes are mixed with each other. Genetic material of gametes are mixed with each other and to produce the progeny. So sexual reproduction is also called amphimixis. Always remembering, say it in NEET examination. Amphimixis. Asexual reproduction is called apomixis. You already studied in first topic. And sexual reproduction is called amphimixis. Also remember that in asexual reproduction without involving meiosis, but in sexual reproduction meiosis is involved. Formation of offspring, meiosis is involved in sexual reproduction. Always remember that meiosis process is involved in sexual reproduction, and both parents are required. Both parents are required. Both the parents are required for sexual reproduction. Then the sexually reproduction animals show in their life two main phases. So next point is phases of life. In sexual reproduction animal consists of two main phases in life. The first phase is called juvenile phase and second phase is called reproductive maturity phase. बघा सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करणारे प्राणी असतात त्यांच्यामध्ये आपल्याला जीवनभरामध्ये दोन फेजेस बघायला मिळतात. एक पहिली फेज जी असते त्याला म्हणलं जातं ज्युव्हेनाइल फेज आणि दुसरी फेज आहे त्याला म्हणलं जातं रिप्रोडक्टिव्ह मॅच्युरिटी फेज. आता फर्स्ट फेज इज ज्युव्हेनाइल फेज इज ऑल्सो कॉल्ड फिजिकल ग्रोथ फेज. इन दिस फेज ओनली ऍक्च्युअली ग्रोथ ऑफ ऑर्गॅनिझम टेक्स प्लेस. फिजिकल ग्रोथ, डू नॉट ऍक्च्युअली फॉर्मेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन. बघा पहिल्या फेज मध्ये फक्त काय होतं? फिजिकल ग्रोथ होते आणि कधीपासून? फ्रॉम द बर्थ, जन्मापासून. त्याला आपण ज्युव्हेनाइल फेज असं म्हणतो. लक्ष द्या.
आणि इट इज ऑल्सो कॉल्ड फिजिकल ग्रोथ फेज. ह्यामध्ये कोणत्याही परिस्थितीमध्ये सेक्शुअल ऑर्गन तयार होत नाहीत. The first phase is called juvenile phase. Always remember in CET NEET examination. It's very important point. Then, after the completion of juvenile phase or physically growth phase, then second phase is actually attained in every sexual reproduction organism or animal. That is called reproductive maturity phase. What are this called? Reproductive maturity phase. Actually, in this phase involves growth and activity of the sex organ. Growth and activity of the sex organ. The animal can reproduce sexually in this phase. In this phase, actually, this animal can reproduce sexually, and both these spread are variable direction in different organism. प्रत्येक ह्याच्यामध्ये वेगळ्या पद्धतीनं आपल्याला बघायला मिळू शकतात. हे रिप्रोडक्टिव्ह फेज जे आहे किंवा ज्युनल फेज आहेत वेगळ्या ऑर्गॅनिझम मध्ये असू शकतात. रिप्रोडक्टिव्ह फेज मध्ये ऑर्गन तयार होतात, सेक्शुअल ऑर्गन, त्यांची ग्रोथ होते आणि सेक्शुअली बघा ते तयार राहतात रिप्रोडक्शन करायला. त्या फेजला म्हणलं जातं रिप्रोडक्टिव्ह मॅच्युरिटी फेज. आता रिप्रोडक्टिव्ह मॅच्युरिटी फेज the animals, the sexual reproduction animal exhibit various actually events in our body. In the body, बघा या रिप्रोडक्टिव्ह मॅच्युअर्ड फेज मुळे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एनिमल मध्ये आपल्याला अनेक इव्हेंट्स बघायला मिळतात. The first event is called pre-fertilization. Second event is called fertilization. And third event is called post-fertilization. बघा, first event is pre-fertilization. In this phase, gametogenesis and gamete formation. बघा, पहिल्या इव्हेंटचं नाव आहे प्री-फर्टिलायझेशन. यामध्ये गॅमेटोजेनेसिस म्हणजे काय, गॅमेट्स तयार होतात आणि बघा अतिशय महत्वाचं आहे गॅमेट्स तयार होतात आणि गॅमेट ट्रान्सफर होतात. बघा, मेल गॅमेट फिमेल गॅमेट तयार होतात आणि गॅमेट ट्रान्सफर होतात. त्या इव्हेंट्सला म्हणलं जातं प्री फर्टिलायझेशन, फलन प्रक्रियेच्या अगोदर. सेकंड, फर्टिलायझेशन. इन दिस इव्हेंट ऍक्च्युअली फ्युजन ऑफ मेल अँड फिमेल गॅमेट टेक्स प्लेस. इथं फलन प्रक्रिया होते, मेल आणि फिमेल गॅमेट्स एकत्रित येतात. आणि थर्ड, आफ्टर द फर्टिलायझेशन, पोस्ट फर्टिलायझेशन, फलन प्रक्रियेच्या नंतरची प्रोसेस. यामध्ये काय तयार होतं, फॉर्मेशन ऑफ झायगोट अँड एम्ब्रिओजेनेसिस. म्हणजे यामध्ये झायगोट तयार होतो, भ्रूण तयार होतो, युग्मस तयार होतो आणि हे सगळं कशामध्ये होतं, पोस्ट फर्टिलायझेशन मध्ये. लक्षात ठेवा, रिमेंबर इन सीईटी नीट एक्झामिनेशन एक सुद्धा पॉईंट पुस्तकातला आपण सोडायचं नाही. पान नंबर 19 वरता आपण तिथंच होतो, अजून पान नंबर 18 वरती टॉपिक चालू होतो. 19 पेज वरती हे सगळं आपल्याला दिलेलं आहे. एक आणि एक शब्द आपल्याला महत्वाचं आहे नीट आणि सीईटी साठी, हे सर्वांनी लक्षात ठेवायचं. आता बघा, तर इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स ऑल्सो शो द डिफरंट ब्रीडिंग पॅटर्न्स. वेगवेगळे ब्रीडिंग पॅटर्न्स आपल्याला सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एनिमल मध्ये बघायला मिळतात. बघा, फॉर एक्झाम्पल जर बघितलं तर दोन आपल्याला ब्रीडिंग पॅटर्न बघायला मिळतात. फर्स्ट, सीझनल ब्रीडर्स अँड सेकंड, कंटिन्युअस ब्रीडर. बघा, सम एनिमल ऍक्च्युली द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन सम सीझन. म्हणजे काही ऋतूमध्ये संचं काय होतं, सीझन मध्ये संचं ब्रीडिंग होतं, त्याला म्हटलं जातं सीझनल ब्रीडर. एक्झाम्पल आहे गोट, शीप अँड डॉन्की. बघा, एक्झाम्पल गोट, शीप आणि डॉन्की, शेळी, मेंढे आणि गाढव हे एक्झाम्पल घेतलेलं आहे. अँड सेकंड पॅटर्न इज कंटिन्युअस ब्रीडर. ऍक्च्युअली दिस पॅटर्न, दिस एनिमल्स दे कॅन ब्रीड थ्रू आउट द इयर. म्हणजे कंटिन्युअस वर्षभरामध्ये ते कधीही ब्रीडिंग करू शकतात. त्यांना म्हणलं जातं कंटिन्युअस ब्रीडर. एक्झाम्पल ह्युमन अँड एप्स. एप्स म्हणजे काय, तर ह्युमनच्या अगोदर बघा जे उत्क्रांती झाली मंकी पासून, तर मंकी आणि मॅन हे दोघांच्या मधला जो दुवा आहे, कनेक्टिव्ह लिंक, त्याला आपण एप्स म्हणतो.
म्हणजे एप्स, आता एक्झाम्पल जर बघितलं गोरिला चिंपांझी एप्स मध्ये येतात. आणि सेकंड एक्झाम्पल ह्युमन्स कंटिन्यू ब्रीडर. So breeding pattern, there are two types: seasonal breeders, goat, sheep and donkey, and control breeder, human and apes. This is the introduction of the sexual reproduction in animal. Then actually the main part of this topic is start, and that is called human reproduction. आता आपल्याला मेन पार्ट चालू झालेला आहे आणि त्याचं नाव आहे ह्युमन रिप्रोडक्शन. मानवी प्रजनन आपल्याला बघायचं आहे. बिकॉज ह्युमन्स आर सेक्शुअली रिप्रोड्युसिंग ॲनिमल. मानव हा लैंगिक प्रजनन करणारा प्राणी आहे, लक्ष द्या. म्हणून आपल्याला आता इथून पुढं अतिशय महत्वाचं आपल्याला बघायचं आहे ह्युमन रिप्रोडक्शन, मानवी प्रजनन. नाउ ॲक्च्युली वी डिस्कस अबाउट द what are actually in human reproduction, what are the actual events also involved in human reproduction. The actually process involved in reproduction, there are a number of sequential steps. First one is gametogenesis, that is the formation of gametes. Second, insemination, that is the insemination process means formation of semen. And ejaculation of semen. Third, internal fertilization, fusion of male and female gametes in female body. Then fourth, zygote formation. After the fertilization, zygote formation. Then fifth, embryogenesis, formation of embryo from the zygote. Then gestation, that is called pregnancy period. And last 7 is parturition, that is called birth, actually birth. There are different events occur in human reproduction. Always remember that. मानवी प्रजननामध्ये आपल्याला अनेक इव्हेंट्स बघायला मिळतात. पहिले गॅमेटोजेनेसिस म्हणजेच यामध्ये गॅमेट तयार होणे. सेकंड इन्सेमिनेशन म्हणजेच इजॅक्युलेशन ऑफ सिमेन, सिमेन म्हणजे तयार होऊन ते बाहेर पडणे. थर्ड, इंटरनल फर्टिलायझेशन म्हणजे आतील बाजूस फिमेलच्या बॉडीमध्ये फलन प्रोसेस होणे म्हणजे फ्युजन ऑफ मेल अँड फिमेल गॅमेट्स. चौथं, झायगोट फॉर्मेशन, युग्मस तयार होणे. पाचवं, एम्ब्रियोजेनेसिस, भ्रूण तयार होणे, त्याच्या वेगवेगळ्या स्टेप्स आहेत. देन जेस्टेशन, प्रेग्नन्सी पिरियड 9 months 9 days, ऍक्च्युली 280 days म्हणजे जेस्टेशन पिरियड. आणि पार्च्युरेशन म्हणजे ऍक्च्युली बर्थ. All the events actually occur in human, because humans are sexually reproducing animal. Actually, in this human reproduction, the gametes, that is sperm, which is male gametes, and eggs, female gametes, producing in primary sex organ, that is called gonad also. Actually, the male primary sex organ or male gonad is called testis, and female sex organ and female gonad is called ovary. And in testis, the male gametes sperm formation takes place, and in ovary, female gametes eggs formation takes place. So also actually the secondary sex organ also present along with this testis and ovary, and that is called secondary sex organ. Male and female actually easily differentiate. Male and female are easily differentiated by a certain feature. बघा, male and female in sexually reproductive mature phase or sexually mature phase मध्ये that show the different characteristics. म्हणजे ते आपल्याला वेगवेगळे कॅरेक्टरिस्टिक्स दाखवतात, and that character is called as a secondary sexual or sexual dimorphic character. त्याला आपण काय म्हणतो? सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टर. बघा, सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टर or sexual dimorphic character. Male and female are differentiated from each other. पुरुष आणि स्त्रिया एक पिकापेक्षा वेगळ्या आपल्याला बघायला मिळतात. आता मेल मध्ये जर बघितलं, सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर द सीईटी नेट एक्झामिनेशन. प्रेझेन्स ऑफ बियर्ड म्हणजे पुरुषांच्या मध्ये
दाढी तयार होणे, प्रेझेन्स ऑफ मुस्टक, मिशा तयार होणे बघा, प्रेझेन्स ऑफ बियर्ड, प्रेझेन्स अँड मुस्टक, मिशा तयार होणे, हेअर ऑन द चेस्ट म्हणजे चेस्ट वरती केस, त्यानंतर मस्क्युलर बॉडी, पूर्ण स्नायूयुक्त स्ट्रॉंग बॉडी तयार होतं. अँड व्हेरी इम्पॉर्टंट द लॅरिंग्स, द लॅरिंग्स मीन्स ॲडम्स ॲपल इनलार्ज बघा, इनलार्ज होतो, लो पिच व्हॉइस तयार होतो. इन ॲक्च्युली always remember in male that is larynx, it is also called Adam's apple is enlarged. So आवाज आपला बघा असं फुटल्यासारखा होतो मेल मध्ये, पुरुषांच्या मध्ये. व्हॉट आर द ऍक्च्युली फिमेल सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टर? डेव्हलप ब्रेस्ट म्हणजे स्तन तयार होणे, डेव्हलप ब्रेस्ट. देन सेकंड ब्रॉडर पेल्विस, पेल्विस हे ब्रॉड होतात म्हणजे अरुंद होतात पेल्विस. आणि हाय पिच व्हॉइस बघा, व्हॉइस जो असतो तो हाय पिच होतो स्त्रियांच्या मध्ये, म्हणून आवाज असा मधुर येतो स्त्रियांच्या मध्ये. आणि दिस इज द सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टर और सेक्शुअल डायमॉर्फिक कॅरेक्टर ऑफ फिमेल. बघा हे मेल आणि फिमेलचे डिफरन्शिएट कॅरेक्टर्स आहेत. मेल आणि फिमेल हे दोघांच्या मध्ये आपल्याला डिफरन्शिएट करू शकतो in reproductive maturity phase. So today actually we are learning and learn about reproduction in lower and higher animals, that is the sexual reproduction in animals, definition of sexual reproduction. Then actually we learn phases of life. There are two phases: juvenile phase, that is physical growth phase, and reproductive mature phase, and what are the events occurring in reproductive mature phase. Then actually we learn or we studied human reproduction is very important parts. Also breeding pattern, seasonal breeders, example goat, sheep and donkey. Continuous breeders, example human hens. And in human reproduction there are different events occur in human reproduction. And characters of secondary sexual and sexual dimorphic character, male and female. Now tomorrow actually we will learn about male reproductive system. उद्या आपल्याला मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम जे अतिशय महत्वाचे सिस्टीम आहे ह्युमन रिप्रोडक्शन मध्ये, ते आपल्याला बघायचं आहे. So, what are the questions asked in examination? First question asked in examination is define sexual reproduction. Why it is called ambimixis? Second question. Third, explain the phases of life. Next, explain the breeding pattern. Next, what are the events occurring in reproductive mature phase? Next, give the example of seasonal breeder. Next, give the example of continuous breeders. Then, what are the sequential steps occurring in human reproduction is very important question. Enlist the sequential events occurring in human reproduction. Write down this actual answer. And then, what are the different secondary sexual character or sexual dimorphic character occurring in male and female is very important. So, आज आपण इथंच थांबूया. ओके, गुड डे, बाय. सर्वांनी हे सगळं व्यवस्थित रीड करा, व्यवस्थित वाचन करा. पुस्तकामध्ये पान नंबर 19 आणि 18 संपलेला आहे. आणि व्यवस्थित अभ्यास करून त्याचे एक्झाम्पल लिहा. जे नोट्स तुम्हाला पाठवते त्या नोट्स व्यवस्थित सगळ्या लिहून घ्या. आणि सर्वांनी होमवर्क करा. जे क्वेश्चन दिलेले आहेत ते सर्वांनी करा आणि रेग्युलर हे वाचन करा. आपल्याला सीईटी साठी सुद्धा अतिशय महत्वाचं. ओके.